ഹായ് ഹലോ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഒരുപാട് പേരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടിനി ചേച്ചി വേഗം വീഡിയോ ഇടി, ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടി, ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ധൃതിയായി എന്ന്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. പേഴ്സണലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും 1000 നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിവിടെ പല മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സുകളും അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി. എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ച എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ക്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വീൽ ചെയർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നോർമലി പനി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നമുക്ക് നീട്ടിയെടുക്കാവോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കട്ടെ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ വീഡിയോകളാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി. അതോ ഇനി ചെറിയ വീഡിയോ മതി, അതോ കുറച്ച് നീട്ടി ഞാൻ ഒരു ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇടണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ. കാരണം എനിക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോ ആ കമൻറ്റിനും ഞാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് താഴെ വന്ന് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം, ചേച്ചി ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായി എന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഓക്കെ. Transferring someone from bed to wheelchair is a complex maneuver. Position and lock the wheelchair close to the bed. Place the gate belt around the survivors. Position yourself in front of their feet to prevent slipping. So let me get everything set up here. I'm going to pull the sheet down to the end of the bed, and that way we can get you sitting on the side, okay? Okay, Mr. Jones, can you scoot towards me, please? Okay, I'm going to put one hand over your knee, one hand under your shoulders, and I'm going to pivot you so you're sitting on the side of the bed, okay? Can you cross your hands over your chest for me? Feel okay? Yes. Dizzy at all? No. Okay, let me put your shoes on. I'm going to put this gate belt around your waist. This is going to help me lift you up and put you in the wheelchair, okay? Make sure I can fit 4 fingers in there. Is that too tight? No. Okay, are you comfortable? Yes. I'm going to bring the wheelchair a little closer. Okay, if you can put your feet together for me. I'm going to put one foot in front to keep your legs from slipping out. On the count of 3, you're going to put your hands up here. I'm going to lift you, turn, and we're going to sit down in the chair, okay? Ready? 1, 2, 3. Very good. You feel okay? Yes. Okay. We just removed the gate belt from you. I'm going to unlock your wheelchair and turn you around so that we can position your leg on the foot pedal. There you go. Let's relock your wheelchair. Feel free to unlock the wheelchair if you'd like to move. You feel okay? Yes. Okay.
Before performing the lift, engage the brake on the bed. Position the resident flat on their back in the center of the bed. Make sure the rail opposite you is raised. Fold the sling lengthwise. Position it so the seams are facing the edge of the bed and the folds are facing the resident. The top edge should be slightly above the resident's head and the bottom edge should be just above the knees. A quick way of telling the top from the bottom is by locating the identification labels. They are sewn at the top of the sling. Have the resident lift the leg that is closest to you so that their foot is flat on the surface. Help them if they need it. Position one hand on the resident's elevated knee and the other hand under the resident's shoulder. Simultaneously push on the knee and lightly lift their shoulder. The resident will roll onto their side with relative ease. As the other caregiver holds the resident, push the sling underneath them. Roll the resident again onto their back. Then roll them over on their other side using the same technique. Slowly push on the knee and lightly lift the shoulder to roll them onto their other side. Smooth the sling out on the bed. Roll the resident again onto their back. The sling will be properly positioned. Lower the rail on the side where the lift will be positioned. Be sure the bed is at a safe working height. Move the wheelchair near the bed. Lock the chair's wheel locks to prevent movement. Move the front riggings out of the way. Before rolling the lift into position, make sure that there are no obstacles under the bed. Satisfied that you have clearance, move the legs to the full open position. Now, steer the lift with the push handle and move it into position over the bed. Lock the lift's rear casters to prevent it from moving while you attach the sling. The swivel bar should be aligned so that it's parallel with the resident's shoulders for proper attachment. Keep the swivel bar away from the resident's head. Press the down arrow on the hand pendant to actuate the boom. Lower it close enough to the resident so that you can attach the sling to the swivel bar. Each strap has a series of color-coded attachment loops that allow you a number of ways for positioning the resident in the sling. We want the resident to be lifted in an upright seated position, so we'll configure the attachment points like this. For the two straps at the resident's head, use the color-coded loops that are nearest the resident. Be sure to use the same color loop for both sides. For the two straps at the resident's legs, use the loops at the end of the straps. Again, be sure to use the same color loop for both sides. But the top color loops do not have to match the bottom color loops. After attaching the sling, unlock the casters on the lift. The lift must be free to adjust to a new center of gravity. If the casters are locked, the lift can become unstable, tip over, and people can get hurt. Make sure the resident's arms are inside the straps. Put a slight amount of tension on the sling by pressing the up button on the hand pendant to elevate the boom. Double check to make sure that all sling straps are secured to the swivel bar. If they're not, lower the sling and fix them. Ready? Now, lift the resident a few inches off the bed. When clear, gently swing their feet away from the bed. Use the steering handle to pull the lift away. Stand squarely behind the lift. Place both hands on the handles and push. Never pull or push on the boom. Use the handles to push it into position over the wheelchair. Press the down button on the hand pendant to lower the resident onto the chair. The second caregiver should position themselves behind the wheelchair. Use the straps or handles on the side and back of the sling to turn the resident so that their back is against the back of the wheelchair. Lock the casters on the lift. Remove the straps. Remove the lift. The sling can be left in place.
Diaper changing procedures. These are some of the items that you may need. Survey the environment and minimize hazards such as wet floor, loose rugs or wires. Ensure privacy by closing the doors and drawing the curtains. Place items within easy reach. Before procedure, wash and dry your hands thoroughly. Put on your personal protective equipment. Approach the elderly gently and explain what you are going to assist her in. Assess the elderly's readiness and alertness. If the elderly complains of giddiness or increased pain, do not carry out the care procedure. Position the elderly in supine position. Peel off the sticky label and unwrap the front part of the diaper. Check for broken skin, pressure ulcers, bruises or rashes. Record and report any abnormalities. Check for foul-smelling or cloudy urine, discharges, loose bowels or bleeding in the bowels. Clean the genital area gently and thoroughly. Check the skin condition as you clean. Tuck in diaper end that is furthest away from you under the elderly's body. Turn the elderly on lateral position, facing away from you. Clean the bag gently and thoroughly. Check the skin condition at the back for broken skin, pressure ulcers, bleeding or rashes. Roll the soiled diaper neatly without contaminating the surrounding linen. Dispose soiled diaper properly. Remove soiled gloves and dispose appropriately. Change into a new pair of gloves. Tuck in protective sheet. Tuck the new diaper under the body. Apply moisturizing or protective cream on dry skin areas or bony areas to prevent pressure sores. Turn the elderly back to supine position. Adjust diaper. Apply moisturizing or protective cream, especially around the groin region. Fasten diaper tape securely. Check elderly's response for any discomfort. Remove personal protective equipment without contaminating the surrounding. Dispose dirty clothes appropriately. Clear and store items used neatly.